Liczy się to, co umiesz. Moje imię jest Andrzej Brożyna, jestem Polakiem z Kalifornii. Zacząłem, mam czarny pas od Paragon Jiu Jitsu. Mój trener się nazywa Ricardo Miller i ja z nim zacząłem trenować w 1999 roku. Przez kilka lat i już wyjechałem później do San Jose, Kalifornia, gdzie ja trenowałem jeszcze inną szkołą 4 lata, to było w Claudio, Francja. No i 3 lata temu wróciłem do Paragon Jiu Jitsu, gdzie Frangina mi dał mój czarny pas. Co Cię sprowadza do Polski? Jak często jesteś w Polsce? Ja jestem 2 razy do roku w Polsce, co 6 miesięcy przyjeżdżam, ja mam rodzinę tu. Mój ojciec wrócił do Polski 5 lat temu. On już jest na emeryturze i on chciał wrócić do własnego kraju. No to ja przyjeżdżam i na wizytę, żeby się z nim zobaczyć. Ja mam tu wielu przyjaciół też. No to i Polska mnie ciągnie. No ja jestem Polakiem, ja lubię tu przyjeżdżać i odwiedzać i miłe czasy tu spędzam. Trenowałeś ostatnie kilka dni, tutaj akurat był Ricardo, tak. W tym samym czasie, co było takim zbiegiem okoliczności. Trenowałeś, jak tutaj, jakie miałeś doświadczenia w trenowaniu w Polsce, bo to był chyba pierwszy raz, gdzie trenowałeś w Polsce, tak? To nie jest pierwszy raz, ale to jest pierwszy raz w gi. Ja trenowałem nogi w innej szkole na to jakiś czas temu. Ale tutaj jest bardzo fajnie. Mamy dużo miejsca, dużo ludzi tu chodzą na te ćwiczenia. Silni są, Polacy są silni, sam widziałem. I mają dobry technik i bardzo fajni ludzie tutaj przychodzą i spędziłem bardzo dobry czas. Te treningi były ciężkie, jak mogę tak powiedzieć, nie wiem. I ja na pewno będę wracał. I czy będziesz może startował w przyszłości w zawodach w Polsce, jak będziesz następnym razem? Tak, ja za rok ja bym chciał wrócić i pójść na jakiś tournament. Dobra, ja mam takie parę techniki, które ja bym chciał pokazać. To dla mnie pracuje dosyć dobrze, często tu używam, ja bym chciał wam to samo pokazać. Okay, first thing. Maintain good side control. Lots of pressure on the cross face. First thing what you want to do is you want to break your hip. Okay? Switch your hip here. You want to isolate this arm. Again, break the hip. Isolate the arm. The next step is to step over the head. Okay? I'm going to step over the head and then figure 4 lock. This applies a lot of pressure to the neck. A lot of people oftentimes tap from this alone, okay? But that's not the submission. The submission is here. Your arm is already isolated. All we do is pull it back. That's it. Very simple. And most people don't suspect this, okay? Again, get your knee in, isolate the arm, break the hip. You could even choke the guy here just to make it uncomfortable. Step over. Figure 4. If you can't figure 4, that's okay. If you have long legs, you can figure 4. Makes it that much more uncomfortable for your opponent. If you can't, that's fine too. But what you'll notice here is that you're feeding the arm to yourself already. It's there to be taken. Boom. Okay? If the guy, for some reason, is strong and hiding it, well, you've got other options. Come here, here. You have 3 different options on a very simple move. Okay, one more time.
Side control, make it uncomfortable for your opponent. Lots of pressure, break the hip. Step over, figure 4. Oh. Second one, I like getting the back. I always feel most comfortable on somebody's back. They can't attack you. They're on the defensive, and you get 4 points. Okay, so it's a great place to be, as I'm sure you all know. Okay, one of my techniques to get the back is you want to go ahead and gift wrap your opponent. Okay, so one way of doing that is, again, sliding your knee through to isolating the arm, underhooking, and grabbing the wrist here. A lot of the times, if the guy's already here, you just grab the arm here, okay? And the objective obviously is just to gift wrap the guy to make it easier to get to the back. Next thing, what I want to do is I'm going to control the elbow. I like controlling the elbow like this. It works just fine, gi or no gi. This particular move, and the best way I see is, for me, is by just controlling the elbow. Next thing, what I want to do is I want to rock my opponent over like this. All right. So again, he's gift wrapped. It's easier to control. And let's scoot over here so I could show. What I'm going to want to do is I've got my leg, my shin parallel to his back. Okay. 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 So here, I'm gift wrapped. My leg here is parallel to his body. Okay. It's tight. Now what I do is I take my other leg and kind of put it next to his hip here. What I'm going to do is rock him over me, and I'm going to rock him over me and also pull him over me at the same time. Boom. I've got the back. So what we're going to do here is take the back. Again, the best way of doing that is you want to isolate this arm. So I'm going to take my knee. With my knee, I'm going to isolate that arm. Okay, here, what I could do is come in, underhook, and feed his wrist to me, okay? I grab onto the wrist here, and with my other arm, I'm going to control the elbow, like this. Okay, now I'm going to rock my opponent over here. And the idea of doing that is I want to get my leg and run it parallel to his body. All right. At the next step, so I'm controlling him, so I'm going to take my other knee and I kind of want to place it on his hip here. And now I'm going to pull him over me, and I've got his back. And I still got good control here too. Then you follow it up with whatever submission you like or that you prefer from this position. I like the bow and arrow choke. Then you grab the lapel, the pants, and it's ready.